Yeah, good morning, all. Let us start. Yeah. So now, last class we have started introduction on Docker. So first మనం DevOps గురించి మాట్లాడడం. Okay, after DevOps లో ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది we have discussed it. Then later on we have talked about Dockers. I mean DevOps. So then later వచ్చేసి we have talked about what exactly the virtualization ఎలా ఉంది ట్రెడిషనల్ గా virtualization. So ట్రెడిషనల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేది, దాని తర్వాత వర్చువలైజేషన్ వచ్చాక ఎలా కాన్ఫిగర్ అయిందని చూసాం, రైట్? సో ఈ ట్రెడిషనల్ లో జనరల్ గా మనకి ఏం జరుగుతుంది? సో వీ హ్యావ్ ఎ హార్డ్వేర్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ వర్చువలైజేషన్, రైట్? ఇక్కడ మనకు వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఈ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ పైన మీకు కావాల్సిన వర్చువల్ మిషన్స్ అనేది మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నారు. ఇలా మనం virtualization, these are the VMs we have configured. It can be anything. So ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, yes, this is hardware and this is host OS. I mean, this is virtualization. సో ఈ వర్చువలైజేషన్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వర్చువలైజేషన్ ఐ మీన్ హైపర్వైజర్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్వైజర్స్ యూ హ్యావ్ ఇట్. వన్ ఈస్ bare metal and one is నాన్ bare metal. ఓకే, సో బేర్ మీటర్ లో ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ హార్డ్వేర్ పైనే మీకు ఏంటి హైపర్వైజర్ వచ్చేస్తుంది. లైక్ ఇక్కడ హైపర్వైజర్ వస్తుంది. ఓకే, బేర్ మెటల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాన్ బేర్ మెటల్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చి దానిపైన హైపర్వైజర్, దానిపైన వర్చువల్ మిషన్స్ ఉంటాయి. సో సంథింగ్ లైక్ దిస్. దీనిపైన వచ్చేసి హైపర్వైజర్, దీన్ని హైపర్ వి అంటాను. జనరల్ గా ఇది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పాను కదా, మనకు VMware ప్రోడక్ట్ ఉంది. VMware వచ్చేసి బేర్ మెటల్, హైపర్ వి వచ్చేసి నాన్ బేర్ మెటల్. సో ఈ హైపర్ వి యూజ్ చేసాం అనుకోండి, మనము హార్డ్వేర్ పైన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. లైక్ విండోస్ పైన మీ హైపర్వైజర్ ఉంటుంది. లైక్ దిస్ ఈస్ అ వర్చువలైజేషన్ హైపర్వైజర్. సో ఈ హైపర్వైజర్ పైన మీకు కావాల్సిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు మీరు. సో నా ఇది వచ్చేసి ఏమంటాం మనం, హోస్ట్ ఓఎస్ వచ్చేసి ఏంటి, విండోస్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇది వచ్చేసి విండోస్. నా ఈ విండోస్ హైపర్వైజర్ పైన మీరు వర్చువల్ మిషన్స్ విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ మ్యాక్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఎవరైనా అడ్మిట్ ఉంటే నాకు చెప్పండి, నేను అడ్మిట్ చేస్తాను వెయిటింగ్ లాబీలో ఉంటే, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. ఈ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ లో ఇలా వర్క్ అవుతుంది. సో ఈ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ లో ఏం చెప్పాం మనం, ఇంకా ఈ హార్డ్వేర్ వచ్చేసి ఏంటి, ఈ హైపర్వైజర్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని మల్టిపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్ కి షేరింగ్ అనేది చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ ఒక వర్చువల్ మిషన్ నుండి ఒక వర్చువల్ మిషన్ నుండి సెక్యూరిటీ బౌండరీ లాగా ఏర్పడి ఇట్ విల్ నాట్ అలౌడ్ బై డిఫాల్ట్, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఐ మీన్ ఈ సర్వర్ నుండి ఈ సర్వర్ కి కమ్యూనికేషన్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా ఉండకుండా ఇట్ విల్ రైట్. యూ కెన్ బ్లాక్, ఐ మీన్ యూ కెన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఎనర్జీ రూల్స్ ఆర్ యూ కెన్ బ్లాక్. సో ఆప్షన్ బౌండరీ అనేది మనం ఫిజికల్ బౌండరీ అనేది కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ హౌ మై వర్చువలైజేషన్ వర్క్. సో దెన్ హౌ డాకర్ వర్క్స్. సో లెట్ us see how కంటైనర్ యాక్చువల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో కంటైనర్, ఈ డాకర్ అనేది ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ అవుతుందని చెప్పాను నేను నిన్న, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది కంటైనర్ వచ్చేసి? application. యా, సో నాట్ అప్లికేషన్, OS. యా. డాకర్ ఒక వర్చువల్ మిషన్ లోపల రన్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్.
సింపుల్ గా Correct. చెప్పాలంటే డాకర్ ఏంటి, ఒక వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సింపుల్ అంటే ఓన్లీ వర్చువల్ మిషన్ కాదు, ఫిజికల్ దాంట్లో కూడా, ఫిజికల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కూడా డాకర్ అనేది మనం రన్ చేయొచ్చు. సో డాకర్ ఒక వర్చువల్ మిషన్ లోపల రన్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్. అది విండోస్ మీద కానీ, లైనక్స్ లో కానీ, మ్యాక్ లో కానీ ఒక రన్ అయ్యే అప్లికేషన్ అనుకుందాం. అది దట్ ఈస్ అ డాకర్. సో దాని కేపబిలిటీస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ డాకర్? సో ఐ సే దిస్ ఇస్, సో డాకర్ కేపబిలిటీస్ ఏంటి అంటే దాని మీద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడానికి వీలుంటుంది. ఓకే, దాని మీద మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్, లైక్ ఇది వచ్చేసి ఇది నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకోండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఐఎమ్ యూజింగ్ లైనక్స్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ యూజింగ్ లైనక్స్ హియర్. సో ఈ లైనక్స్ పైన మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తాం? మనం ఇక్కడ డాకర్ ఇంజన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద డాకర్ ఇంజన్. ఓకే, ఇది లైనక్స్ కావచ్చు, విండోస్ కావచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. ఇది డాకర్ ఇంజన్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన డాకర్ ఇంజన్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ రెండు కలిపి వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ టెల్ this is called my docker host, right? This is a docker host. This is docker host. On the top of the docker engine, okay, you have a containers. You can have a multiple containers. You can have a multiple containers. సో డాకర్ వచ్చేసి ఏంటి, అప్లికేషన్ ని వర్చువలైజేషన్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, కంటైనర్ 1, కంటైనర్ 2, కంటైనర్ 3. సో నా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైనక్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ లైనక్స్, సో ఒక చిన్న జాగ్రత్త గమనించండి. సో నిన్న నేను ఒకటి చెప్పాను, నేనేంటి, ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఓకే, ఇది అయ్యా. సో దీంట్లో తీసుకొని ఏం చెప్పాను నేను, ఈ విండోస్ ఇది, లైనక్స్ ఇది, మ్యాక్ ఇది, దీంట్లో దానికి సంబంధించిన MySQL ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. దాని MySQL విండోస్ వర్షన్, MySQL లైనక్స్ వర్షన్, MySQL మ్యాక్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసేసి ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళ వాళ్ళ వర్షన్స్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి, రైట్? సో ఈ తర్వాత ఏం చేస్తాం మనం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తానని చెప్పాను. ఓకే, దానిపైన ఇవి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రైట్? సో ఈ డాకర్ అనేది ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మన అన్నా సరే ఈ ఇంజన్ అనేది నడుస్తుంది. వై? బికాస్ దీస్ ఇమేజెస్ ఆర్ కంపాటబిలిటీ ఫర్ ద ఆల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, దీస్ ఇమేజెస్ ఆర్ కంపాటబిలిటీ ఫర్ ద ఆల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఇది వర్క్ అవుతుంది. సో వెరాస్ ఇమేజెస్ కంపాటబిలిటీ లేకుంటే మాత్రం మేక్ షూర్ లైనక్స్ వచ్చేసి లైనక్స్ ఇమేజెస్ మాత్రమే డిప్లాయ్ అవుతాయి, విండోస్ వచ్చేసి విండోస్ ఇమేజెస్ మాత్రమే డిప్లాయ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వేరాజ్ వర్చువలైజేషన్స్ లో ఏం చెప్పాను నేను, వర్చువలైజేషన్ లో హోస్ట్ ఓఎస్ వచ్చేసి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఓఎస్, బట్ పైన కంటైనర్స్, దానిపైన ఇన్స్టాల్ అయ్యే వర్చువల్ మిషన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, లైక్ విండోస్ కావచ్చు, మ్యాక్ కావచ్చు, లైనక్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ఆప్షన్ అనేది వర్చువలైజేషన్ లో ఉంది. బట్ ఇక్కడ డాకర్ లో వచ్చేసి ఏంటి అంటే డాకర్ ఇంజన్ ఏ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఉంటుందో అదే టైప్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ మాత్రం డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం మనం. సో దట్ ఈస్ ద డిపెండెన్సీ విత్ ద డాకర్. ఓకే, విండోస్ లో విండోస్ ఇమేజెస్ మాత్రమే డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు, అలానే లినక్స్ లో లినక్స్ ఇమేజెస్ మాత్రమే చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో నా వర్చువలైజేషన్ అయితే తెలుసు మనకేంటి, దాని హార్డ్వేర్ ఎలా ఎలా వచ్చేస్తుంది, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు. ఎస్, ఈ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఇది షేర్ చేస్తూ ఉంటుంది మొత్తం హార్డ్వేర్ మొత్తం. ఓకే, సో మనకి ఏది ఎంత కావాలో అంత మనం డిసైడ్ చేసుకొని ఆ వర్చువల్ మిషన్ కి అంత ర్యామ్ కానీ, అంత రిసోర్సెస్ కానీ వీ కెన్ అలోకేట్. దెన్ హౌ డాకర్ విల్ టేక్ కేర్. డాకర్ కూడా కొన్ని కావాలి కదా రిసోర్సెస్, అది రన్ అవ్వాలి అంటే డాకర్ కూడా రిసోర్సెస్ అనేది కావాలి. సో జనరల్ గా డాకర్ ఈ కంటైనర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే సేమ్ లైక్ అప్లికేషన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అలానే, అంటే లైక్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు మన ల్యాప్టాప్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ MS ఆఫీస్ కావచ్చు, ఒక అక్రోబాట్ రీడర్ కావచ్చు, ఏదైనా చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా. అప్లికేషన్స్ ఎలా రన్ అవుతాయి, అది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కర్నల్ యూస్ చేసుకొని రన్ అవుతాయి. ద సేమ్ వే containers also the same way it does. It uses underlying architecture. I mean, it uses underlying kernel of the Linux operating system అనుకోండి. ప్రతి దానికి కర్నల్ ఉంటుంది. ఇలా లైనక్స్ కి ఒక కర్నల్ ఉంటుంది కదా.
కర్నల్. ఆ కర్నల్ యూజ్ చేసుకొని కంటైనర్స్ అన్ని నడుస్తాయి. సో అందు గురించి ఏమవుతుందంటే ప్రతి కంటైనర్ అది ఐసోలేటెడ్ లో ఉంటుంది. ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ అవ్వవు. ఓకే. ఈ కేపబిలిటీ కూడా నా డాకర్ ఉంటుంది. కంటైనర్ టు కంటైనర్ 1 అనేది కంటైనర్ 1 టు కంటైనర్ 2, కంటైనర్ 2, కంటైనర్ 3 అనేది బై డిఫాల్ట్ గా కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండదు. మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చా సార్? కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్, చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే విల్ బి రన్నింగ్ మల్టీ టైర్ ఆపరేషన్స్, రైట్? 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ రన్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండాలి. సో అలాంటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. సో నా బై డిఫాల్ట్ గా ఇవి కమ్యూనికేట్ అవ్వవు. ఈ కర్నల్ యూస్ చేసుకొని మన కంటైనర్స్ రన్ అవుతాయి కాబట్టి దే డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ స్పెషల్ హార్డ్వేర్. దే యూస్ బిలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన అలొకేట్ చేసిన రిసోర్సెస్ మాత్రమే ఇవి యూజ్ చేసుకుంటాయి. సో అందు గురించి ఈ కంటైనర్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వలేము. డైరెక్ట్ లైక్ ఆర్డిపి తోని కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ లైనక్స్ తోని కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ అలా అంటే ఎస్ఎస్ఎస్ తోని కనెక్ట్ అవ్వలేము డైరెక్ట్ గా. ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? బై యూజింగ్ డాకర్ ఇంజన్ ద్వారానే కనెక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కంటైనర్స్ ని. సో నౌ you need to understand this, the points to be noted. So let me write some notes here. Yeah. Docker architecture లో ఫస్ట్ వచ్చేసి పాయింట్స్ టు బి కన్సిడర్ ఐ కెన్ సే. సో నౌ, so as per this diagram, containers doesn't have their own kernel. It uses underlying kernel of the operating system. Okay. So I say containers won't have their own kernel. Okay. It uses, I can say, underlying kernel of OS. So it uses underlying kernel of the OS. సో మెయిన్ గా ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఎలా నడుస్తుంది, ఫస్ట్ డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పండి అంటారు. ఓకే, హౌ ఇట్ వర్క్స్, వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మై వర్చువల్ మెషిన్ టు డాకర్. సో ఇవన్నీ అడిగితే ఇట్ విల్ బి నోయింగ్ ద ఎగ్జాక్ట్ సబ్జెక్ట్. ఓకే. తర్వాత కమాండ్స్ ఎలాగో మనం చేస్తూ ఉంటాం, బట్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే దట్ ఎస్, డాకర్ ఇస్, ఐ మీన్ కంటైనర్స్ ఆర్ రెడీ విత్ కర్నల్. ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ దీంతో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ సే containers are ready with the kernel. And so on the Linux machine, I can say on the Linux machine or Linux host, all the containers you create are Linux containers. So second వచ్చేసి on the Windows చూపెడతాను, on the Windows host, all the containers you create are Windows containers. సో లైనక్స్ హోస్ట్ లో లైనక్స్ కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో అలానే విండోస్ హోస్ట్ లో విండోస్ కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. నౌ కంటైనర్స్ డజంట్ హ్యావ్ ద ఓన్ హార్డ్వేర్. అంతే కదా, కంటైనర్స్ కి హార్డ్వేర్ అనేది ఉండదు. అందు గురించి మనం కంటైనర్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా ఒక ఎస్ఎస్హెచ్ యూజ్ చేయడం, చూసి కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ, ఆర్డిపి కనెక్ట్ అవ్వడం కానీ కనెక్ట్ చేయడం. ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు? బై యూజింగ్ డాకర్ ఇంజిన్ ద్వారానే కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయవచ్చు. ఓకే. సో ఐ సే containers does not have its own hardware. So that is you cannot connect directly to containers using RDP or SSH. You can connect via Docker engine, I can say. So this is what the containers exactly. సో కంటైనర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఒక విండోస్ మిషన్ లో ట్రై చేసాం కదా. సో లెట్ మీ యూజ్ ఇట్. సో యాక్చువల్ గా చెక్ చేస్తే నేను ఇదే లింక్ నిన్న మనం లాగిన్ చేసాను. ఓకే, అది పాతది డీప్రికేట్ అయిపోయింది. సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సో ఐ యూజ్డ్ ఇట్ సేమ్ కమెంట్స్. సో yes, yes.
To run Windows container, you must support it maintenance. So Docker, to get with the Docker, Windows Server have created PowerShell which configures your environment enable container. So ఇది యూజ్ చేసుకొని మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇది యూజ్ చేసుకొని కనెక్ట్ అయితే ఇట్ వర్క్స్. సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ వర్చువల్ మెషిన్. I'll create. సో I'll create two virtual machines, ఒకటి విండోస్ ఒకటి లైనక్స్. ఫస్ట్ ఒకసారి క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. సో meanwhile I'll install Linux machine as well. Machine create. I'll create another one because I don't require this. Docker Naji, Docker VM. సో జనరల్ గా ఇప్పుడు నేను ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆర్ ఎల్స్ యూ హ్యావ్ వన్ ఆప్షన్ టు క్రియేట్ ఇన్స్టాల్ డాకర్. ఇది ఒక వర్చువల్ బాక్స్ క్రియేట్ చేసుకొని డాకర్ టూల్ బాక్స్ రన్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్. బట్ ఇది డిప్రిషియేట్ అయిపోయిందంటే డాకర్ టూల్ బాక్స్ ఇస్ డిప్రిషియేట్. డాకర్ డెస్క్టాప్ అనేది ఉంటుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేయండి. మీ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది డాకర్ డెస్క్టాప్ అనేది. దెన్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఓన్ కమాండ్స్ ఇన్స్టాల్ ఆఫ్ ద వర్చువల్ మిషన్. సో నేను ఈ డాకర్ డెస్క్టాప్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఒక పీడిఎఫ్ క్రియేట్ చేసి పంపిస్తాను నేను. యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. అన్న ఈ పిపిటి కూడా షేర్ చేస్తారా కంటెంట్? యా షేర్ చేస్తాను నేను. స్క్రీన్ బ్లర్ నాకేనా అందరికీ వస్తుందా? ఆ? స్క్రీన్ బ్లర్ వస్తుందన్న నాకా అందరికీ? ఓహో. గణేష్, నాకు పవన్ స్క్రీన్ బ్లర్ వస్తుందా? ఓకే ఉందా? లేదు సార్, కరెక్ట్ బాగానే ఉంది, కనిపిస్తుంది బాగానే. ఓకే సార్, క్లారిటీ ఉంది బాగా. ఓకే. ఓకే. సో లేకపోతే కార్తీక్ ఒకసారి నువ్వు రీజాయిన్ అవ్వ చూడు ఒకసారి. అదర్వైజ్ అంటే క్లోజ్ చేసి చేసేలే అన్న, అవుతుంది వస్తుంది. అవుతుందా? Let me connect to this RTP. అన్న ఇప్పుడు చెప్పింది ఒక్కసారి మళ్ళీ రివైజ్ అయ్యి యా జస్ట్ ఇప్పటి వరకు చెప్పింది. షూర్. సో ఫైన్. సో దీని గురించి నేను ఏం చెప్పానంటే నార్మల్ ఇంతకు ముందు డాకర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన ఇన్స్టాల్ అయ్యే డాకర్ ఇంజిన్. ఓకే. సో ఈ డాకర్ ఇంజిన్ అనేది లైనక్స్ పైన ఇన్స్టాల్ అయింది అనుకోండి, లైనక్స్ కంటైనర్స్ రన్ అవుతాయి. అలానే విండోస్ పైన క్రియేట్ అవుతాయి, విండోస్ కంటైనర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే. నౌ
ఈ కంటైనర్స్ మొత్తం ఏంటంటే కంటైనర్స్ కూడా హార్డ్వేర్ కావాలి కదా. లైక్ వర్చువలైజేషన్ లో వర్చువల్ మిషన్స్ కి మనం ఎలా హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ అనేది ఎలా మనం యాడ్ చేస్తామో ఈ కంటైనర్స్ కూడా హార్డ్వేర్ కావాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ రన్ ఇట్, అదర్వైజ్ ఇట్ కెనాట్ రన్ ఇట్, రైట్? సో ఎలా ఈ కంటైనర్స్ అనేది హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ పిక్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ యూజెస్ అండర్లయింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద కర్నల్. ఆ కర్నల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఉన్న అండర్లయింగ్ కర్నల్ యూస్ చేసుకొని ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని రన్ అవుతాయి. సో ఇది ఆల్రెడీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ అనేది మనకి అలాట్ చేస్తారు. అలాట్ చేసిన కర్నల్ ద్వారా ఈ కంటైనర్స్ యూజ్ చేసుకుంటాయి. సో అందు గురించి ఇవన్నీ ఐసోలేటెడ్ నెట్వర్క్ లో ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఒక ఫిజికల్ బౌండరీ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఈ కంటైనర్ నుండి ఈ కంటైనర్ కమ్యూనికేట్ అవ్వదు, ఈ కంటైనర్ నుండి ఈ కంటైనర్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. యూ హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ బౌండరీ. ఆ సెక్యూరిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. లేదు సార్, లేదు సార్, ఈ కమ్యూనికేషన్ చేయాలి అనుకుంటే చేయొచ్చు. దట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, బట్ డిఫాల్ట్ గా మాత్రం కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉండదు. ఓకే. నా అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాజ్ ఎ సెట్ ఇది అండర్లైన్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి దాని ఓన్ రిసోర్సెస్ తీసేసుకుంటుంది. అంటే 1 GB ర్యామ్ కానీ 8 GB ర్యామ్ కానీ అలా తీసుకుంటుంది. లేదు, నేను ఓన్లీ పర్టికులర్ గా ఒక హార్డ్వేర్ ని నేను అలోకేట్ చెయ్యాలి అనుకుంటే కూడా చేయొచ్చు. ఆ ఆప్షన్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. సో కంటైనర్ లో ఒక చిన్న ఒక ఇమేజ్ రన్ చేస్తున్నాను, లైక్ ఒక ఉబంటు రన్ చేస్తున్నాను, ఆర్ ఎల్స్ ఒక ఎన్జినిక్స్ రన్ చేస్తున్నాను. బట్ డిఫాల్ట్ గా అది వచ్చేసి 1 GB ర్యామ్ కానీ 500 MB ర్యామ్ కానీ తీసుకుంది అనుకోండి. లేదు, 500 MB వద్దు, నేను ఐ వాంట్ టు అలొకేట్ మోర్ ర్యామ్ మోర్ రిసోర్సెస్ అనుకుంటే కూడా యూ కెన్ ఈవెన్ అలొకేట్ దోస్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ద కంటైనర్. డెడికేటెడ్ గా రిసోర్సెస్ కూడా మనం అలొకేట్ చేయొచ్చు. సో ఆప్షన్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది సో ఆన్ దీస్ కంటైనర్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎస్, సో ఈ కంటైనర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి యూ కెనాట్ కనెక్ట్ ద కంటైనర్స్ డైరెక్ట్లీ. అంటే మనం ఒక లైనక్స్ మిషన్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు, మీరు ఒక పుట్టు యూజ్ చేసుకొని SSH ద్వారా లైనక్స్ మిషన్ కనెక్ట్ అవుతారు. బట్ డాకర్ పైన ఉన్న కంటైనర్స్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వలేరు. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో డాకర్ ఇంజన్ తో పాటు ఇలా యూజ్ చేసుకోవాల్సింది, అంటే ఇలా కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది. అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ మీరు లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత డాకర్ ద్వారా కంటైనర్స్ ని కనెక్ట్ అవుతారు. సో యూ హ్యావ్ దీస్ ఆప్షన్స్. యూ కెనాట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్లీ టు ద కంటైనర్స్. ఓకే. సో ఓకే. సో మీన్ వైల్ మనం ఇది ఎనేబుల్ అవ్వలోపటో యాక్చువల్‌గా నేను చేయాల్సింది చేయలేదు. ఓకే. సో రోల్స్‌లో కాకుండా ఫీచర్స్‌లో ఉంటుంది కంటైనర్స్. సో సెలెక్ట్ కంటైనర్స్, నెక్స్ట్ ఇన్‌స్టాల్ ఇట్. ఇప్పుడు లైనక్స్ లో అయితే ఈ ఫీచర్ ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదన్నా కంటైనర్ కి. అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే అయిపోతది. విండోస్‌లోనే ఇది ఉంటుంది. లైనక్స్ లో అయితే అన్న? లైనక్స్‌లో అయితే డైరెక్ట్‌గా డాకర్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే అయిపోతుంది. విండోస్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి. ఫస్ట్ కంటైనరైజేషన్ ఎనేబుల్ చేశాక ఎనేబుల్ డాకర్ చేస్తాం. అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. యాహ్! Yeah. డైరెక్ట్ డాకర్‌లో డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ యాస్ ఎ డాకర్ ఇంజిన్. సార్ ఇది సర్వర్ మేనేజర్ డాష్ బోర్డ్ అని ఉంది కదా, ఆ సర్వర్ ఓఎస్ ఉంటుందా సార్? ఈ ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సర్వర్ మేనేజర్ ఉంటుంది. అంటే మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడానికి. ఇది సర్వర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఎలా ఉంటుందంటే యూ విల్ హావ్ ఎన్ ఫీచర్స్ లైక్ రోల్స్ కానీ, ఇప్పుడు యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఇదే సర్వర్ మేనేజర్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. DNS ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఇదే. సో ఇది ఇన్బిల్ట్ అన్నట్టు, ఇది ఇన్బిల్ట్ డాష్ బోర్డ్. ఇది మీరు మీరు ఆబ్వియస్లీ మీరు లాగిన్ అవ్వగానే ఇది ఎనేబుల్ అయిపోతుంది, వచ్చేస్తుంది, ఓపెన్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా ఈ సర్వర్ మేనేజర్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. Where you can configure your server like you can add your roles on that server manager. ఓకే సార్. సో ఇది ఇన్బిల్ట్ అది. ఇప్పుడు మనం వర్చువల్ మిషన్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం దాన్ని, అంతేనా సార్? వర్చువల్ మెషిన్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం. నా అజ్యూర్ లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసా, విండోస్ సర్వర్. ఆ సర్వర్ లోపల కంటైనర్ అనే ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. ఓకే. కంటైనర్ అనే ఫ్యూచర్ ఇన్స్టాల్ చేశాక దెన్ డాకర్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. ఈ కంటైనర్ అనే ఫ్యూచర్ ఏంటి అంటే అది ఇన్బిల్ట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ విండోస్ లో ఇన్బిల్ట్ ఫీచర్ అది. కంటైనర్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఆ ఫీచర్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నా. ఎనేబుల్ చేశాక సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అయ్యాక అప్పుడు నేను డాకర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను, ఇన్స్టాల్ చేస్తాను డాకర్ ఇంజిన్. ఓకే సార్. నౌ ఐ నీడ్ టు రీస్టార్ట్. ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్.
సార్ ఈ కంటైనర్స్ అనేది లేటెస్ట్ ఓఎస్ఎస్ లో వచ్చినాయి కదా, ప్రీవియస్ ఓల్డ్ ఓఎస్ఎస్ లో లేవు కదా, మీరు అన్నట్టు డిఫాల్ట్ లేదు ఫీచర్. లేదు, కంటైనర్స్ మీరు విండోస్ 2012 లో చూసినా సరే ఆ ఫీచర్ ఉంటుంది కంటైనర్. ఓకే. కంటైనర్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడో పాతది, చాలా పాతది. మీ సన్ సోలారిస్ ఓఎస్ ఐడియా ఉండొచ్చు మీకు. సన్ సోలారిస్, లైనక్స్ బేస్డ్ గా. లైనక్స్ లో సన్ సోలారిస్ అనేది ఉంది. ఆ సన్ సోలారిస్ లో కంటైనర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, కానీ ఎవ్వరు వాడలేదు అది. తర్వాత డాకర్ వచ్చేసి మొత్తం అట్లీస్ట్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు నో. బట్ కంటైనరైజేషన్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సన్ సోలారిస్ లో కూడా కంటైనర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. దట్ ఈస్ టోటల్లీ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది. సన్ సోలారిస్, సన్ సోలారిస్ ఇప్పుడు అది మొత్తం ఎవ్వరు వాడట్లేదు, ఒరాకిల్ అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఎవ్వరు వాడట్లేదు సన్ సోలారిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇది సన్ సోలారిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఒకప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక 15 years బ్యాక్ ఇది కొంచెం ఫుల్ భూమి ఉండే ఇది. ఇప్పుడు అసలు లేదు కూడా లేదు. ఓకే, నా refresh. Let me start it. Okay. Meanwhile, let me connect to this machine. Enable, change settings, appearance, change it. Okay. Now sudo su app update. First app update ఇవ్వాలి Linux లో. సో ఇది అయ్యాక నేను విండోస్ కనెక్ట్ అవుతాను. లెట్ ఇట్ స్టార్ట్ అయింది. బట్ ఓకే, లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాక ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిపెండెన్సీస్. డాకర్ కి సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్. సో ఐ ఇన్స్టాల్ దట్ ట్రీ. సో ట్రీ నేను తర్వాత యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్. నేను ఈ మిషన్ అలానే ఉంచుతాను. కోర్స్ అయ్యి ఒకటి ఐ స్టాప్ ఇట్ అండ్ ఐ యూస్. ఓకే. Docker version. Yeah, Docker version is installed. So let us connect to the Windows now. ఇది Linux కదా.
విండోస్ VM ఇక్కడ ఉంది. So let me see whether the feature is installed or not. Okay, start. Now I'll go to PowerShell. Now I'll use this command. ఈ PS1 ఫైల్ మీ Feature would install as. ఓకే. So Docker -FN version. Okay, Docker version install it. So now నా విండోస్ లో డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, అలానే నా లైనక్స్ మిషన్ లో కూడా డాకర్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో ఐల్ డూ వన్ థింగ్, ఐల్ షో యూ. ఐ హ్యావ్ సమ్ వచ్చేసి yeah. సో ఫైన్. సో వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఇంతకు ముందు నేను ఏం చెప్పానంటే, విండోస్ మిషన్ లో విండోస్ కంటైనర్స్ రన్ అవుతాయి, అలానే లైనక్స్ మిషన్స్ లో లైనక్స్ కంటైనర్ మాత్రమే రన్ అవుతాయి, రైట్? సో నౌ లెట్ us see now. ఇన్ లైనక్స్ మిషన్ లో let us pull nginx and we'll see. సో జనరల్ గా ఒక కంటైనర్ రన్ అవ్వడానికి ఏం కావాలి మనకి? ఒక కంటైనర్ రన్ అవ్వడానికి ఇమేజ్ కావాలి. ఇమేజ్ ఈజ్ ఏ జస్ట్ రీడబుల్, జస్ట్ రీడబుల్ టెంప్లెట్. అది ఇమేజ్ వచ్చేసి ఏంటి? ఒక రీడబుల్ టెంప్లెట్ మాత్రమే. సో ఆ ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకి ఇమేజ్ వచ్చేసి జస్ట్ రీడబుల్ టెంప్లెట్. ఇట్ విల్ నాట్ రన్, ఇట్ కెనాట్ రన్. ఓకే,
So by using image, you can create a containers. Okay, by using image, you can create a containers. Like ఒక కంటైనర్ రన్ అవ్వడానికి దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ అనేది మనకు అవసరం. సో ఫస్ట్ ఇమేజెస్ ఎలా చెక్ చేయొచ్చు అంటే మనం ఇమేజెస్ డాకర్ ఇమేజెస్ అని చేసామనుకోండి, ఇలా ఇమేజెస్ మన లోకల్ రిపాజిటరీలో ఉంటే ఇమేజెస్ చూపెడుతుంది. అదర్వైజ్ ఇమేజెస్ యాక్చువల్గా ఎక్కడ ఉంటాయి, up.docker.com లో ఉంటాయి. అంటే ఐ టెల్ యూ ఇంకా బ్రీఫ్ గా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఐ వాంట్ టు కంపేర్ విత్ విండోస్ అండ్ లైనక్స్. సో ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్. ఓకే, దెన్ లేటర్ ఆన్ ఐ టాక్ అబౌట్ హబ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయని ఐ టాక్ లేటర్. ఓకే, సో ద కమాండ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ చూసుకోవడానికి డాకర్ ఇమేజెస్ అని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ నార్మల్ యూజర్ దెన్ యూ టు యూజ్ sudo docker images. So right now I'm already in root, so I am just using docker images. So now docker ps-a అంటే ఏంటి, కంటైనర్స్ ఏమన్నా మన డాకర్ లో కంటైనర్స్ ఏమైనా రన్ అవుతున్నాయని చూసుకోవడానికి ఈ కమాండ్ డాకర్ ps-a. ఇమేజెస్ ఉంటే డాకర్ ఇమేజెస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్ us పుల్ ద ఇమేజెస్ ఫస్ట్. ఇమేజెస్ ఎలా పుల్ చేయాలి, ఎక్కడ ఉంటాయి అనేది ఐ విల్ టాక్ డీప్లీ లేటర్. ఫస్ట్ మనం ఏంటి, ఎంజినిక్స్ అనేది ఇమేజ్ అనేది పుల్ చేస్తున్నాం. ఎంజినిక్స్ ఎందుకు వాడతాం మనం, జనరల్ గా ఒక వెబ్ సర్వర్ గురించి వాడతాం, రైట్? సో ఐ విల్ యూజ్ ఇట్. సార్ సో ఇట్ ఇమేజ్ ఇస్ అంటే ఒక ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైలా సార్ ఇమేజ్ అంటే? ఇమేజ్ అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్. అది ఇమేజ్ క్రియేట్ అయ్యి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, నువ్వు ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని నువ్వు వర్చువల్ మిషన్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నావు కదా ఇమేజ్ యూజ్ చేసుకొని, ఇన్ యువర్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్, అది ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే కదా అయ్యేది. ఓకే, బట్ ఇమేజ్ కంటెన్స్ ఆల్ ద ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ అప్లికేషన్. ఈ డాకర్ లో ఏంటంటే ఒక ఇమేజ్ అంటే ఏంటి అంటే అన్ని ప్రీ ప్యాకేజ్డ్ ఉంటుంది అప్లికేషన్ మొత్తం. లైక్ ఒక వెబ్ సర్వర్ కాన్ఫిగర్ అయ్యి రెడీగా ఉంటుంది, ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగర్ అయ్యి రెడీగా ఉంటుంది, మొత్తం ఆ ప్యాకేజ్ ని ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నాను డైరెక్ట్ గా. ఇమేజ్ ఓకే ఇస్ సార్. కైండ్ ఆఫ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ అనుకోండి, ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు ఈఎక్సి. ఓకే, నౌ వి హావ్ పుల్ ద ఇంజనీరింగ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఎక్కడ నుంచి పుల్ అవుతుంది అంటే ఐల్ టెల్ యూ లేటర్. జస్ట్ నౌ యూ సీ డాకర్ ఇమేజెస్ సెలెక్ట్ చేస్తే మన లోకల్ గా ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది, ఇంజనీరింగ్ ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఫైన్, ఇది లైనక్స్ సంబంధించింది కాబట్టి వచ్చేస్తుంది. Now I'll try to pull exact Windows image. Okay. The IAS దేంట్లో వర్క్ అవుతుంది, ఐఏఎస్ ఓన్లీ విండోస్ లోనే వర్క్ అవ్వాలి, అది లైనక్స్ లో వర్క్ అవ్వదు ఐఏఎస్ వచ్చేసి. ఓకే, సో ఐల్ సే రైట్ క్లిక్, ఐఏఎస్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. సో ఏమంటుంది ఇక్కడ, నో మ్యాచింగ్ మేనిఫెస్ట్ ఫర్ లైనక్స్. సో ఐఏఎస్ అనేది ఏంటి అంటే విండోస్ ఫీచర్. అది ఇట్లా వెళ్ళి చూస్తే మనము యాడ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్ లో వెళ్తే ఇక్కడ వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. వెబ్ సర్వర్ ఐఏఎస్ అనేది విండోస్ ఫీచర్ అది. సో విండోస్ లోనే ఇమేజ్ అనేది పిక్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ ఆన్ ద లైనక్స్. ఓకే, నా ఐల్ గో టు ద పార్షల్. సో ఐల్ కాపీ దిస్. సో ఐల్ ట్రై టు యూస్ డాకర్ ఇమేజెస్ సేమ్. సో డాకర్ ఇమేజెస్ లేవు ఏమి, డాకర్ ps-a no command. And try to remember that any irrespective of any operating system ఈ డాకర్ కమాండ్స్ మాత్రం అవే ఉంటాయి. వీఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్. అంటే లైక్ లైనక్స్ లో ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, ఉబంటులో ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, అలానే సెంటోస్ లో వేరే కమాండ్స్ ఉంటాయి. బట్ వేరాస్ డాకర్ కమాండ్స్ మాత్రం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆ కమాండ్స్ మాత్రం సేమ్ అలానే ఉంటాయి. డాకర్ ఇమేజెస్ అంటే ఇమేజెస్ చూపెడుతుంది, డాకర్ పిఎస్ఎఫ్ అనే అంటే కంటైనర్స్ క్రియేట్ అయ్యేది చూపెడుతుంది. ఓకే, I will try to pull docker pull nginx. I'll have an error. So nginx is not compatibility for my Windows. Okay. So this is how ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఎస్. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సంబంధించిన ఆ ఇమేజెస్ మాత్రమే అవే క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో హియర్ వీల్ యూజ్ ఇట్. సో మనం ఇది రన్ చేయాలంటే సింపుల్ డాకర్ రన్ అని పెట్టేసి మీరు ఇమేజ్ ఇచ్చారనుకోండి, కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఐ టెల్ లేటర్ హౌ ఇట్ why containers is required everything. Okay, now let me go back to basics.
సో ఓకే. సో నా డాకర్ ఛాలెంజ్ అడ్రస్. సో డాకర్స్ ఏ ఛాలెంజెస్ అడ్రస్ చేశాయంటే డేవాప్స్ ఛాలెంజెస్ అని ఈజీగా అడ్రస్ చేస్తాయి. ఎందుకు అంటే నార్మల్ గా సో డాకర్ కంటే ముందు మనం ఏం మాట్లాడడం ఇంతకు ముందు డెవలప్మెంట్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది. అంటే డేవాప్స్ లో డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. అలానే ఐటీ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెవలప్ చేసిన కోడ్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేసేసరికి యూ విల్ హావ్ ఏ డిపెండెన్సీస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో వెరాజ్ డాకర్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వీళ్ళు అందరూ ఒకటే డాకర్ కంటైనర్ లో దే కెన్ వర్క్ ఇట్. ఓకే. సో ఈ డాకర్ కంటైనర్ ఎక్కడైనా షిప్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అ షిప్పబుల్ అన్నట్టు. కంటైనర్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా? కంటైనర్ జనరల్ గా మనం కంటైనర్ ఏమంటాం? పోర్ట్ లో, సీ పోర్ట్ లో కంటైనర్స్ ఉంటాయి కదా. కంటైనర్స్ క్యాన్ బి షిప్డ్ ఎనీవే. షిప్మెంట్. లిఫ్ట్ అండ్ షిఫ్ట్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఈ డాకర్ లో కంటైనర్ కూడా అదే సేమ్. ఇట్ యూ కెన్ షిప్ ఎనీవేర్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీవేర్, యూ కెన్ షిప్ ఎనీవేర్. సో అలా డెవలపర్స్ అనేవారు వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు ఈ కంటైనర్ అనేది డిపెండెన్సీస్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటాయి. వేరే ఇంతకు ముందు సిచ్యువేషన్ లో డిపెండెన్సీస్ చాలా పెరిగిపోయేటివి. ఒక్కసారి డాకర్ ఇంజిన్ వచ్చాక డాకర్ ఇంజిన్ లో వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం కానీ, కోడ్ డెవలప్ చేయడం కానీ, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం కానీ డిపెండెన్సీ తక్కువ అయిపోయింది. ఆ డాకర్ ఇంజిన్ వేరే ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళినా కూడా ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ డాకర్ కాబట్టి ఇట్ విల్ వర్క్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెన్సీ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది when it comes to the Docker. So now, so before Docker, so what is exactly architecture of before Docker? Anyone knows what is monolithic? Monolithic applications and idea on the organ? Yes or no? Ante simple. Yes or no? No, yes, ante inga. నో సార్. Okay. సో నా మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ యూజ్ చేస్తారు. అంటే అరౌండ్ 1990s లో కానీ 2000 లో కానీ ఈ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ? సో అమెజాన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అమెజాన్. సో నా దగ్గర ఒక ఆర్టికల్ ఉంది, ఐ షో యూ. సో అమెజాన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో అమెజాన్ అరౌండ్ 2001 లో అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటి స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళ అప్లికేషన్ చాలా చిన్నదిగా ఉండేది. సో ప్రతి అప్లికేషన్ మనం ఏం చెప్పాము, మనం 3 tier ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది అని చెప్పాం, రైట్? సో ఆ 3 tier ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటే యూనిట్ వాళ్ళ క్రియేట్ చేసేవారు. అంటే ఒకటే వర్చువల్ మిషన్ లో యాప్, వెబ్ సర్వర్, డిబి సర్వర్ మొత్తం ఇంటిగ్రేటెడ్ అయ్యి ఒక అప్లికేషన్ లాగా వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసేవారు, మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్. ఓకే. దిస్ 3 servers డిప్లాయిడ్ యాజ్ అ 1 unit ఆన్ దిస్ సర్వర్. ఓకే. ఇలా ఒక యూనిట్ లాగా డిప్లాయ్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు చిన్నగా ఉంది కాబట్టి అప్లికేషన్ అది రన్ అయ్యేది, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ లేటర్ ఆన్ అది ఫస్ట్ అమెజాన్ వచ్చేసి బుక్స్, దే యూస్ టు సెల్ బుక్స్. దెన్ లేటర్ ఆన్ దే యాడెడ్ కార్డ్స్, దే యాడెడ్ ఆన్ పేమెంట్ గేట్వే. ఇలా అప్లికేషన్ అనేది చాలా చాలా పెద్దగా అయిపోయింది. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఈ monolithic application is not compatible for their business. Okay. So what is the disadvantage of monolithic application? All three, everything are integrated and deployed as a one application. If something issue on the వెబ్ సర్వర్ లో, వెబ్ కోడింగ్ లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినా సరే దానికి డీబగింగ్ అనేది ప్రాబ్లం ఉండేది. ఎందుకంటే ఈ మూడు కలిపి టైట్ గా ఒకటే అప్లికేషన్ లాగా ఇన్స్టాల్ చేశారు కాబట్టి ఎక్కడ ఏ కోడింగ్ లో ఏమి మీరు డీబగింగ్ చేసినా సరే ఇంకో కోడింగ్ అంటే ఇంకో అప్లికేషన్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండేది అప్పుడు. సో లేటర్ ఆన్ దే హ్యావ్ డెవలప్ SOA, సర్వీస్ ఆపరేటివ్ సంథింగ్ ఇస్ దేర్, సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇది చాలా మటుకు ఈ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ చాలా మటుకు ఇది క్లియర్ చేసుకుంది. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఇది మాడ్యూల్స్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇది మాడ్యూల్స్ లాగా ఇట్ విల్ డిఫైన్ యాజ్ అ మాడ్యూల్స్. సో సంథింగ్ ఇప్పుడు వచ్చి చూడండి, మీరు ఒక ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయగానే మీకు కార్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? ఈ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేయడము, కార్ట్ వెళ్ళడము అనేది ఒక మాడ్యూల్లో వాళ్ళు పెట్టేస్తారు. పేమెంట్ గేట్వే పెడతారు. పేమెంట్ గేట్వే అయిపోయాక ఇది ఒక మాడ్యూల్. సో పేమెంట్ అయిపోయాక ఎక్కడ వెళ్తుంది? సర్వీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. డెలివరీ అనేది ఒక మాడ్యూల్లో పెట్టేవారు. ఓకే. సో దీంట్లో ఉన్నది ఒక 50 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 50 సర్వీసెస్ ఒక 10 సర్వీసెస్ లాగా 15 మాడ్యూల్స్ లాగా డివైడ్ చేసేసారు. సో ఇక్కడ ఏం అడ్వాంటేజ్ వస్తుందంటే ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ని డీబగ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇవి అన్నిటికీ డిపెండెన్సీ లేదు. సో దీస్ విల్ బి వర్కింగ్ సపరేట్లీ, దీనికి ఇష్యూ ఉండదు. వేరాజ్ ఇక్కడ
ఎక్కడ డీబగ్ చేసినా సరే ఏ కోడింగ్ ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ అయిందో తెలియదు. యూ విల్ హావ్ ఎ ఆప్షన్ బట్ యూ విల్ హావ్ ఎ డిపెండెన్సీ విత్ అదర్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయ్యి ఉండేది. సో వేరాస్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ వచ్చాయి కాబట్టి చాలా చాలా మటుకు ఇది ఈ డిపెండెన్సీస్ అనేది చాలా క్లియర్ చేసింది ఇది. ఓకే. సో ఈ రెండు వచ్చేసి నార్మల్ గా చాలా మటుకు ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది, వర్చువల్ మిషన్స్ లో కానీ యాప్ సర్వీసెస్ లో కానీ డిప్లాయ్ అయ్యేవి ఈ అప్లికేషన్స్, వర్చువల్ మిషన్స్ లో యాప్ సర్వీసెస్. బట్ లేటర్ ఆన్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్ స్టార్టెడ్. సో ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ డాకర్ ద్వారానే క్రియేట్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మైక్రో సర్వీసెస్? సో నౌ ఎర్లియర్ వి టాక్డ్ అబౌట్ దిస్, రైట్? ఇక్కడ ఒక 50 సర్వీసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తాం 10. ఈ 50 ఇక్కడ మైక్రో సర్వీసెస్ లో 50 సర్వీసెస్ లాగా డివైడ్ చేస్తాం. అంటే అంత గ్రాన్యువల్ లెవెల్ గా మోడల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో దట్ యూ కెన్ డిగ్ ఇన్ టు ఈచ్ సర్వీస్ అండ్ యూ కెన్ కోడ్ చేయొచ్చు, దాన్ని డిబగ్ చేయొచ్చు. వేరే పైన అస్సలు ఉండదు, వేరే పైన అసలు డిపెండెన్సీ అనేది ఉండదు. సో ఇలా మన మైక్రో సర్వీసెస్ అనేది ఏంటి అంటే డాకర్ పైన క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మొత్తం దీన్ని ఏమంటామంటే యాక్చువల్ గా 12 ఫ్యాక్టర్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఉంటాయి. ఆ మైక్రో సర్వీసెస్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే మీకు డాకర్ కంపల్సరీ కావాలి. కంటైనర్స్ అనేది కంపల్సరీ టు డిప్లాయ్ దిస్ 12 ఫ్యాక్టర్ మైక్రో సర్వీసెస్. సో రాను ఏంటంటే మొత్తం ఇది చాలా గ్రాన్యువల్ లెవెల్లో మనకి ఇది డీబగింగ్ చేసుకోవచ్చు, అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ చిన్న మోడల్స్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది డాకర్. సో ఇది ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోయింది, మేనేజ్ చేయడం ఈజీ అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ కమ్స్. సో నౌ సో ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడే చెప్పాయి కదా, ఈ ఎక్కడ పోయింది ఇది? సో ఇది ఆర్టికల్ ఉంది, యూ విల్ బి నోయింగ్. సో జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఆర్టికల్, మొత్తం చదవమని నేను చెప్పాను నేను. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మైక్రో సర్వీసెస్, మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్స్. ఎందుకు చదవాలి, ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలంటే సింపుల్ ఏంటంటే మీరు డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ చెప్పేటప్పుడు వై డాకర్ ఆర్కిటెక్చర్ రిక్వైర్డ్ అన్నప్పుడు మీరు పాతది ఏం ఇష్యూ ఉంటే అది డాకర్ ఎందుకు క్లియర్ చేసిందా మీకు తెలియాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ట్రై టు లెర్న్ దిస్. అంటే ఒకసారి రీడ్ చేయండి, అర్థమవుతుంది మీకే. సో నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళది, లైక్ Amazon is known as an internet retail giant, but it didn't started that way. In earlier 2000, Amazon retail website behaved like a single monolithic application. సో అప్పుడు చిన్నగా ఉండే కాబట్టి వాళ్ళ అప్లికేషన్ వచ్చేసి వాళ్ళు monolithic application లో చేసుకున్నారు. It has tight connections within the 3 multi-tied services and comprised Amazon monolithic. Developers had to carefully untangle dependencies every time they want to upgrade or scale Amazon systems. It was painstaking process that cost plenty of money and required time to adjust. సో ఆటో స్కేల్ చేయాలన్నా సరే, ఏదన్నా కోడింగ్ అనేది డెవలప్ చేయాలన్నా సరే, ఇక్కడ చూస్తే అన్టాంగిల్ ఆ డిపెండెన్సీస్ తీసేసి మీరు డిప్లాయ్ చేసి రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ డిపెండెన్సీస్ పెట్టి మీరు ఆ మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేసేవారు. సో ఇది చాలా హెక్టిక్ జాబ్ ఇది. ఓకే. సో లేటర్ ఆన్ మీ అప్లికేషన్ ఎలా గ్రో అవుతుందో అలా మీకు ఏంటి మీరు ఎవాల్వ్ అయ్యారు. లైక్ మోనోలిథిక్ నుంచి ఎస్ఓఏ నుంచి మైక్రో సర్వీసెస్ కి. సో నా ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్ నా అమెజాన్ ఇస్ గ్లోబల్లీ ప్రెసెన్స్. ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ యుఎస్ ఓన్లీ. ఒక ఏమంటారు చిన్న అప్లికేషన్ ద్వారా రన్ అయ్యారు. సో సేమ్ వే నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా అలానే. ఓకే. నౌ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ మైక్రో సర్వీసెస్. సో నెట్వర్క్ డిప్లాయిడ్ ఆన్ AWS. సో కంటెంట్ ఒక దాంట్లో ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ ఇట్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఎంత గ్రోత్ అయింది చూడండి. 2015 వరకు 1000x గ్రోత్, ఫ్రమ్ 2007 to 2015 వరకు ఇంత గ్రోత్ అయింది. అంటే అంత అప్లికేషన్ కూడా వాళ్ళ అంత కేపబిలిటీ ఉండాలి ప్రతి స్ట్రీమింగ్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే. సూపర్ కూడా అలానే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి హియర్స్ హౌ ఉబర్స్ మోనోలిథిక్ స్ట్రక్చర్ వర్క్డ్ అట్ ద టైం. మోనోలిథిక్ డిజైన్ ఇది వచ్చేసి డేటాబేస్ అడాప్ట్ ఇవన్నీ ఏంటి ఒకటే సర్వర్ లో క్రియేట్ చేస్తారు, ఒకటే ఇమేజ్ లో సే అన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్. డేటాబేస్ ఇక్కడనే ఇంటిగ్రేట్, రెస్ట్ ఏపీఐ, బ్రౌజర్, దానికి సంబంధించిన అడాప్టర్స్ అన్ని ఒకటే దగ్గర ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఇది ఒక సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ అయ్యేది.
సో ఇన్ కేస్ ఈ డేటాబేస్ లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చి డీబగ్గింగ్ చేసామనుకోండి, మనకి ఎక్కడ ఏ ఇష్యూ వస్తుంది, ఏ డిపెండెన్సీ వస్తుంది అనేది తెలియదు. చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేవారు. నౌ లేటర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ మూవ్ టు separate models. Now అట్రాక్షన్ D zone. సో సంథింగ్ లైక్ డిఫరెంట్. ఒక ఏపీఐ గేట్వే యూజ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క మోడల్ ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క కంటైనర్ లో అలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. సో these are the microservices. Okay. Now let me go back. So what is Docker Hub? సో ఇప్పుడు జనరల్ గా నేను ఇప్పుడు ఒకటి పుల్ చేశాను నేను, రైట్? sudo docker pull nginx. సో nginx అనేది ఏంటి ఎగ్జాక్ట్ గా? ఇమేజ్, రైట్? nginx అనేది ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జనరల్ గా ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇలా ఒక రిపాజిటరీలో ఉంటుంది. డాకర్ డాకర్ హబ్ అనే రిపాజిటరీ ఉంటుంది. సో మీరు ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే hub.docker.com లో మీరు ఒక సైన్ అప్ అవ్వండి. ఓకే. సో these are the images which already built and published by మనలాగా పబ్లిష్ చేయొచ్చు. అఫీషియల్ ఇమేజెస్ కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ సమ్ nginx. సో nginx డాకర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వచ్చేసి nginx చూస్తే ఇక్కడ జనరల్ ఇక్కడనే ఉండిపోతుంది nginx అనేది. you'll get a nginx. So this is the official Docker image. If you want, you can just pull the Docker image. సో ఇది కమాండ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, జస్ట్ కాపీ చేసుకొని కమాండ్ రన్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మీ ఇమేజ్ అనేది లోకల్లోకి డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో ఇమేజెస్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ పబ్లిక్ రిపాజిటరీలో ఉంటాయి. లైక్ డాకర్ hub.docker.com అని ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ రిపాజిటరీ. లైక్ మనం గిటబ్ ఎలా అంటాము, గిటబ్ లో మన కోడ్ ఎలా పుష్ చేసుకుంటాము, అలానే ఇమేజెస్ మొత్తం ఏంటి అంటే hub.docker.com లో ఇమేజెస్ ఆల్రెడీ పుష్డ్ అయి ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై హూమ్? డాకర్ అనే కంపెనీ వాళ్ళే డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే. సో నౌ images fine. So what is the difference between image and container? So image మాట్లాడుతున్నాం, container అనేది మాట్లాడుతున్నాం, right? So what exactly the difference between image and container? So image, I can say it is a readable template. Okay, it is a readable template. By using this image you can create a container. సింపుల్ గా ఏంటంటే ఈ ఇమేజ్ యూజ్ చేసుకొని మనం కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో కంటైనర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏదో ఒక సోర్స్ ఉండాలి కదా, ఆ సోర్స్ వచ్చేసి ఇమేజ్. ఓకే. The image, you cannot run the image. I can say it is a source to create an image. Okay. 1 second. దీంట్లో రాస్తే అయిపోతుంది కదా. ఇమేజ్ వచ్చేసి it is a readable template. Okay, it is a readable template. I can say by using image you can create container. Okay, image cannot come in running state. సో ఇది జస్ట్ ఒక టెంప్లెట్ మాత్రమే, ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసుకొని మనం కంటైనర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో అలానే ఇమేజ్ అనేది రన్నింగ్ స్టేట్ లో రాదు, అది ఓన్లీ రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో, రీడబుల్ టెంప్లెట్ లో లాగానే ఉంటుంది. సో వేరస్ కంటైనర్ వచ్చేసి ఏంటి, ఇట్ క్యాన్ బికమ్ ఏ రన్నబుల్ స్టేట్. ఇట్ క్యాన్ కమ్ ఇన్ టు రన్నబుల్ స్టేట్.
So you can by runnable state లో ఉంటే ఏమవుతుంది, you can connect to this container, right? You can log into container and perform all activities. సో మనం ఒక లైనక్స్ మిషన్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఎలా యాక్టివిటీస్ చేయగలుగుతామో అన్ని యాక్టివిటీస్ అనేది మనం కంటైనర్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది. సో నా ఐల్ గో హియర్. సో దిస్ ఈస్ మై ఇమేజెస్. సో మళ్ళీ CLS. సో ఇఫ్ ఐ సే డాకర్ ఇమేజెస్, బట్ డిఫాల్ట్ గా డాకర్ ఇమేజెస్ యూజ్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు Nginx వచ్చింది. ఎందుకు, ఇంతకు ముందు నేను ఇమేజ్ డాకర్ పుల్ చేశాను కదా, ఆ ఇమేజ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది నా దాంట్లో. సో నా ఇది వచ్చేసి లేటెస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లేటెస్ట్ ట్యాగ్? ఓకే, సో Nginx వచ్చేసి నా ఇమేజ్ నేమ్, ట్యాగ్ వచ్చేసి లేటెస్ట్, ఇమేజ్ ఐడి వచ్చేసి ఇది క్రియేటెడ్ 3 days ago 187 MB అనేది నా డాకర్ కంటైనర్ లో డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ట్యాగ్స్? లెట్ us use this. సో ఇక్కడ అన్ని అఫీషియల్ ఇమేజెస్ మొత్తం దొరుకుతాయి మనకి. అంటే MySQL కావచ్చు, HTTP కావచ్చు, హలో వరల్డ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఇమేజ్ అనేది మనకి ఈజీగా ఫౌండ్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో ఇవి వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్. ఇవి ట్యాగ్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ వర్షన్. ప్రతి వర్షన్ కి ఒక ట్యాగింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతి వర్షన్ కి ఒక ట్యాగింగ్ అనేది ఉంటుంది. వెన్ యూ పుల్ ఎనీ ఇమేజ్, రైట్, బట్ డిఫాల్ట్ గా ఒక లేటెస్ట్ ఇమేజ్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. మీరు ఇచ్చిన ఇవ్వకుండా లేటెస్ట్ ఇమేజ్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో బట్ మీకు లేటెస్ట్ ఇమేజ్ అవసరం లేదు, నాకు ఓల్డ్ వర్షన్ ఇమేజ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కమాండ్ యూస్ చేసుకొని కోలన్ అని ఇచ్చేసి మనం ఈ వర్షన్ అనేది ఇస్తాము. అంటే యూఆర్ టార్గెటింగ్ వన్ వర్షన్, ఆ వర్షన్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో అందు గురించి ట్యాగింగ్స్ అనేది యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ hub.docker.com. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ సపరేట్లీ, సో మొత్తం మనకేంటి hub.docker.com వచ్చేసి Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ వచ్చేసి ఇవన్నీ పబ్లిక్ రిపాజిటరీస్. సో యూ కెన్ స్టోర్ యువర్ ఇమేజెస్ ఆన్ docker.com. అంటే మన ఓన్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని కూడా మనం పబ్లిష్ చేయొచ్చు ఈ డాకర్ లో. అలానే మన ఓన్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసుకొని Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో కూడా మనం పబ్లిష్ చేయొచ్చు. సో ఇది అందరికి యాక్సెస్ ఇస్తే ఎవరైనా సరే మన ఇమేజ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. సో రియల్ టైమ్ లో కూడా మీరు చూసినట్టయితే మల్టిపుల్ పీపుల్ హాస్ అప్లోడెడ్ దేర్ ఇమేజెస్. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మల్టిపుల్ పీపుల్ అప్లోడ్. ఇది అఫీషియల్ కాబట్టి Nginx వాళ్ళదే ఇది. ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా, Nginx ట్రై చేసినప్పుడు ఏమేమి వచ్చాయి అన్ని. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వేరే వేరే వాళ్ళు మొత్తం అప్లోడ్ చేసిన ఇవన్నీ. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే బిటానిమంట ఎవరు అప్లోడ్ చేశారు, వీళ్ళు ఎవరు అప్లోడ్ చేశారు. సో మన నిగ్మనేష్, సో MRF83, సమ్మన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్. సో ఇలా కూడా మీరు ఓన్ గా ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కూడా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే పబ్లిక్ ఇమేజ్. బట్ డిఫాల్ట్ గా డాకర్ ఎప్పుడైనా సరే ఇట్ విల్ పాయింట్ టు ద hub.docker.com మాత్రమే పాయింట్ అవుతుంది. సో వేరే దగ్గర నుంచి డౌన్లోడ్ అవ్వదు. ఓకే, మీరు డాకర్ పుల్ Nginx అన్నారు అనుకోండి, ఎక్కడ పాయింట్ అవుతుంది అంటే ఈ hub.docker.com కి పాయింట్ అవుతుంది. సో లేదు నా రిపాజిటరీ వచ్చేసి వేరే దగ్గర ఉన్నాయి, లైక్ Azure కంటైనర్ లో ఉన్నాయి, అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ రిపాజిటరీ అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ క్రెడెన్షియల్స్. డాకర్ లాగిన్ అన్నప్పుడు అక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తాము, URL ఇస్తాము. అప్పుడు ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు దట్ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు ద hub.docker.com. ఓకే, so now I'll say CLS. So let me download something more. So Nginx కాకుండా MySQL చూద్దాం. MySQL. సో ఇది MySQL. I'll click on this. ఓకే, సో ఇప్పుడు MySQL లో వర్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చూస్తే సపోర్టెడ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, దోస్ ఆర్ ద వర్షన్స్. అండ్ డాకర్ MySQL వచ్చేసి ఇమేజ్ పుల్ రిపాజిటరీ. సింపుల్ గా మనకి ఇక్కడనే ఉండిపోతుంది. ఏంటి, జస్ట్ కాపీ దిస్. ఈ కమాండ్ క్యాన్ బి వర్క్ ఎనీవేర్. ఐ మీన్ ఇన్ విండోస్ వర్క్ చేస్తుంది, అలానే లైనక్స్ లో కూడా ఇదే డాకర్ కమాండ్స్ మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి, ఏం డిఫరెన్స్ ఉండవు. ఓకే, యూస్ లైనక్స్ నో. Right now, how many images I have? Docker images. So by default, I should use Docker.
So let us pull this copy, right click, Docker pull image. So it is pulling and it will copy into the local repository. First pull చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ డాకర్ లో లోకల్ లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది. Now again, if you say Docker images, I have two images into my system. Okay. Again, you can even pull. Hello world వచ్చేసి ఒక ఇమేజ్ ఇది కూడా ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇమేజ్. లెట్ us pull it. So fine, download a newer image. If I say images, Docker images, I have three images on my system. I'm in Docker. So these are all images అంతే ఇంకా. Now Docker ps-a, when I say ps-a, so now no containers are running now, right? Containers అనేది ఏవి రన్ అవ్వట్లేదు. So let us start one container. I can say Docker. I'll directly download, right? Hello. ఇది అడుగు ఏంటి మన ఉబంటు అడుగుతుంది. So let me Docker yes -a. So I can say my container is created. So one container is created. This is a container ID. This image name, by using image name వచ్చేసి ఇది. ఓకే, బట్ డిఫాల్ట్ గా దాని నేమ్ అదే తీసేసుకుంది. సో నేను ఏం చేస్తాను, నేను ఒక ఇమేజ్ హలో వరల్డ్ అనే ఇమేజ్ యూస్ చేసుకొని ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తాను. కంటైనర్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ తీసుకొని ఒక వర్చువల్ మిషన్ లో ఇన్స్టాల్ చేసినట్టు. జస్ట్ మనకు అర్థం అవ్వడానికి అది చెప్తున్నాను. అదే అలా అదే అదే కాదు. ఓకే, సో సింపుల్ గా ఏం చేశానంటే ఒక ఇమేజ్ మాత్రమే ఉండేది. సో ఇమేజ్ ని మనం కంటైనర్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే సింపుల్ గా మన లాంగ్వేజ్ లో ఒక వర్చువల్ మిషన్ లో ఈ హలో వరల్డ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ని బయట నుండి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఇమేజ్ మాత్రమే ఉండేది. ఇది ఎవరు యాక్సెస్ చేసుకోలేరు. అంటే యూ క్రియేట్ యాజ్ అ కంటైనర్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేట్ యాజ్ అ కంటైనర్, యూ కెన్ యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఏ కంటైనర్స్. ఓకే, సో జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. ఐ గో ఇన్ టు డీప్. సో యాక్చువల్ గా ఇమేజెస్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, కంటైనర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, కంటైనర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి జరుగుతుంది అనేది ఐ టాక్ లేటర్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా కంటైనర్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంతే. ఇంకా సో వస్తే ps-a అంటే హౌ మెనీ కంటైనర్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అని చూపెడుతుంది. మీరు అలానే డాకర్ పిఎస్ అని టైప్ చేశారనుకోండి, ఏం చూపెట్టదు. ఎందుకు అంటే దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ పిఎస్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ కంటైనర్ క్రియేట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఎగ్జిట్ కూడా అయిపోయింది. పిఎస్ వచ్చేసి ఓన్లీ రన్నింగ్ అయ్యే ప్రాసెసెస్ చూపెడుతుంది. ఇది రన్నింగ్ అవ్వట్లేదు కదా, ఇది ఆల్రెడీ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. సో అందుకే డాకర్ పిఎస్ వచ్చేసి ఆ కంటైనర్ చూపెట్టట్లేదు. పిఎస్ అండ్ ఐఫై అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఎగ్జిట్ అయిన కంటైనర్స్ కూడా మనకు చూపెడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వేర్ విల్ బి యూజింగ్ -a. పిఎస్ ఇస్ ఓన్లీ రన్నింగ్ కంటైనర్స్ మాత్రమే చూపెడుతుంది. ఓకే, so fine. So let us go back. Yeah, fine. So now let us talk about
ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ కాంపోనెంట్స్. సో ఫస్ట్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎలాగో ప్రాక్టికల్స్ మనం కొంచెం సేపు అయ్యాక నెక్స్ట్ వీక్ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను. బట్ ఈ థియరీ పార్ట్ అనేది చాలా చాలా అంటే 100% ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ గో టు ద ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, రైట్, ది లాస్ట్ అబౌట్ ద ఆర్కిటెక్చర్, నా ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, నా మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ కి నా మైక్రో సర్వీస్ అప్లికేషన్ కి ఏం డిఫరెన్స్, నా నా రిపాజిటరీస్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాళ్ళు ఫస్ట్. సో మనం బేసిక్ లోనే పోయింది అనుకోండి, దెన్ కాన్. So try to understand this. Fine. So Docker architecture and components. So what is exactly ఈ Docker engine అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. క్లయింట్ సర్వర్. సో I can say server client architecture. You know server client? Server receive the request, client sends the request. అంతే కదా. సర్వర్ ఏమంటే రిక్వెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, క్లయింట్ వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక ఐసిఐసి బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, నా క్లయింట్ మిషన్ ఇది ఏంది, నా లోకల్ ల్యాప్టాప్, నేను రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నా ఏంది ICICIbank.com సర్వర్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నా, నాకు వెబ్ పేజ్ కావాలి అని. వెన్ యూ ఎంటర్ ఇట్, ఇట్ కనెక్ట్స్ టు ద సర్వర్ అండ్ గెట్ మై రెస్పాన్స్ హియర్. ఓకే, ఇలా నాకు విజిబుల్ వచ్చేసింది. సో సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని నీకు రిజల్ట్ అనేది పంపిస్తుంది. యాజ్ అ క్లయింట్, యాజ్ మై విండోస్ 10 is operating system is a client software, it go and connect to the, it is sending request to the server. సో సేమ్ బేసిస్ పరంగానే నా డాకర్ అనేది కూడా అలానే రన్ అవుతుంది. సో ఓకే, సిఎల్ఎస్ డాకర్ ఇమేజెస్ అనుకోండి. ఓకే, నౌ so fine. So it works as a client server architecture. In this system, so background లో ఏం నడుస్తుంది, ఒక సర్వర్ నడుస్తుంది. సో రైట్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దీని బ్యాక్ ఎండ్ లో నా డాకర్ సర్వర్ అనేది రన్ అవుతా ఉంది. ఓకే, ఈ కమాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ కమాండ్స్ వచ్చేసి నేను క్లయింట్ అని ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మనం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం, నాకు ఏం కావాలో అని రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నాం. నేనేం చెప్పాను, నేను డాకర్ ఇమేజెస్ కావాలి, ఆ రిజల్ట్ రావాలి. నాకు రిజల్ట్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి సర్వర్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన రిజల్ట్ నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో ఐ సే డాకర్ కమాండ్స్ ఆర్ కమాండ్స్ ఆర్ రిఫర్ యాజ్ ఎ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఇస్ ఎ బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ విచ్ ఐ గెట్ ద రెస్పాన్స్ హియర్. సో నాకు ఇలా రెస్పాన్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, నా కమాండ్ వెళ్ళి నా సర్వర్ కి అంటే బై యూజింగ్ రెస్ట్ ఏబిఎస్. బై యూజింగ్ రెస్ట్ ఏబిఎస్ ఆ డాకర్ డెమోన్ కి కనెక్ట్ అయిపోయి నాకు రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ డెమోన్, ఎనీవన్ నోస్? డాకర్ డెమోన్ అని కాదు, డెమోన్ అంటే ఏంటి, డెమియోన్ అంటే ఏంటి? జనరల్ గా మనం వాడుతూ ఉంటాం డెమోన్ అని. డాకర్ డి అనేది డెమోన్. ఇదేంటి, డెమోన్ అంటే ఒక ప్రాసెస్. డెమోన్ అంటే ప్రాసెస్. సో సింపుల్ గా మీ విండోస్ లో ప్రాసెస్ ఎక్కడ నడుస్తాయి, టాస్క్ మేనేజర్ వెళ్ళి చూస్తే ఇవన్నీ ప్రాసెసెస్. అది ఈ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, ఏం రన్ అవుతుంది అన్ని చూపెడుతుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ అన్ని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ప్రాసెస్. సో డెమియోన్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ అన్నట్టు. ఓకే, సో నా సర్వర్, నేను క్లయింట్ కమాండ్ ఇంటర్ఫేస్ నుంచి నేను ఒక కమాండ్స్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ రెస్ట్ ఏపీఐ యూజ్ చేసుకొని ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు దిస్ డెమోన్. From here, it will connect with the REST API and it will connect to the daemon, and I'll get the result on the command prompt. So this is the architecture is working. Okay. So ఇలా architecture అనేది వర్క్ అవుతుంది. So now Docker client, Docker uses and interact with Docker through the client. Why? When any Docker commands runs, the client sends them to the Docker daemon, which carries them out. Docker API use Docker commands. So ఇది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు. Okay. So now what is registry? It is location where Docker images are stored. So registry ని మనం ఇంకేమనొచ్చు, repositories అనొచ్చు. ఒక టెక్నికల్ టర్మ్ మనం ఏం వాడొచ్చు అంటే repository అనేది వాడొచ్చు. సో డాకర్ ఇమేజెస్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మన hub.docker.com లో డాకర్ ఇమేజెస్ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. సో ఫ్రమ్ దేర్ యూ క్యాన్ పుల్ ఆల్ ద ఇమేజెస్ అండ్ రన్. సో ఇది ఒక్కటే అంటే లేదు,
అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో కూడా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, వేరే రిజిస్ట్రీలో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ hub.docker.com వచ్చేసి ఏంటి అంటే పబ్లిక్ రిపాజిటరీ, ఎనీ వన్ కెన్ యాక్సెస్. మీరు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీ ఇమేజెస్ మొత్తం అక్కడ ఉంటాయి. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్, అన్ని ఇమేజెస్ దొరుకుతాయి మీకు. ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ హియర్. అండ్ యూ కెన్ ఈవెన్ ఆల్సో క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్రైవేట్ రిపాజిటరీస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, లేదు నాకు ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ కావాలి, దాంట్లో నా ఇమేజెస్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తాను, అది నాకు మాత్రమే యాక్సెస్ కావాలి, నా పబ్లిక్ అంటే మా టీమ్ కి మాత్రమే యాక్సెస్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్ యాజ్ వెల్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద components for the Docker. సో ఇమేజెస్, సో మేజర్ కాంపనెంట్స్ ఏముంటాయి డాకర్ లో అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇమేజెస్. సో ఇమేజెస్ గురించి ఏం చెప్పాను నేను ఇంతకు ముందు? 1 seconds. సో ఫైన్, ఇమేజెస్ వాట్ హస్ సెడ్ టిల్ నౌ. ఇమేజెస్ గురించి ఏం చెప్పాను నేను ఇప్పుడు? రైట్, మెసేజ్ నథింగ్. డాకర్ లో, డాకర్ లో ఈ 4 రెగ్యులర్ గా వాడేది మనం జనరల్. ఇప్పుడు నేను ఒక నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏంటంటే ఇమేజెస్ గురించి మాట్లాడతా, కంటైనర్స్ గురించి మాట్లాడతా, తర్వాత నెట్వర్క్స్, తర్వాత వాల్యూమ్స్. ఐ విల్ బి టాకింగ్ డీప్లీ. సో వాట్ ఈస్ ఇమేజెస్? డాకర్ ఇమేజెస్ ఆర్ read only templates with instructions to create a Docker container. So by using images, you can create a container. In the container, it will execute. Okay. Images are just only read-only template. It cannot run. It cannot come into runnable state. Okay. This is called an image. So containers వచ్చేసి ఏంటి? After you run a Docker image, it creates a Docker container. మనం image యూజ్ చేసుకొని Docker container ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. All the applications in their environment run inside the containers. ఇప్పుడు మీకు అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే, ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్. సో మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు మీరు? నార్మల్ గా ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఇంజినిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, దాంట్లో కోడ్ డిప్లాయ్ చేసుకుంటే మీ అప్లికేషన్ లైవ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది యాక్చువల్ గా. సో అదర్వైజ్ ఐ టెల్ యూ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసు. ఇది నా వర్చువల్ మిషన్. నాకు ఒక వెబ్ అప్లికేషన్, ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ కావాలంటే ఏం చేయాల్సి వస్తుంది? మనము ఇంజినిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, వెబ్ సర్వర్ లాగా కాన్ఫిగర్ అవ్వాలంటే, రైట్? అదర్వైజ్ టామ్ క్యాట్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాని తర్వాత మీ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, దాని తర్వాత మీ అప్లికేషన్ లైవ్ వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ మొత్తం బిల్డ్ చేసి ఒక ఇమేజ్ లాగా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇమేజ్ తర్వాత ఒక కంటైనర్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అంతే. సో ఇది మొత్తం ఒకటేసారి మొత్తం అనేది ఇమేజ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి ఇది కంటైనర్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది అప్లికేషన్ లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో యూ నో నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ అండ్ అగైన్. సో ఇలా కంటైనర్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఈ కంటైనర్ క్యాన్ బి ఇన్ ఆన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో ఈ హార్డ్వేర్ డిపెండెన్సీ కానీ ఓఎస్ డిపెండెన్సీ కానీ వెళ్ళిపోయి ఈ కంటైనర్లు కానీ షిఫ్ట్ టు ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ దట్ విల్ బి రన్నింగ్, లైక్ ప్రొడక్షన్ లో కానీ డేవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే రన్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే హార్డ్వేర్ డిపెండెన్సీ అనేది ఉండదు. సో ఇలా మా కంటైనర్స్ నడుస్తాయి. So now after you run a Docker image, it creates a container and all the applications and their environment run inside the container. Okay. So now సేమ్ మనం అప్లికేషన్స్ కానీ ఉబంటు సర్వర్స్ కానీ ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? ఎస్ఎస్ఎస్ ద్వారా. సో కంటైనర్స్ కూడా మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, బట్ త్రూ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ద్వారానే కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కనెక్ట్ అయ్యాక మీకు కావాల్సిన యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే కొన్ని కమాండ్స్ అనేది రన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ లిమిటెడ్ కమాండ్స్ రన్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే ఇది లైట్ వెయిటెడ్ కాబట్టి జనరల్ గా మొత్తం దానికి కావాల్సిన ప్యాకేజింగ్ అంతా తీసేస్తారు. ఓన్లీ కొన్ని లిమిటెడ్ కమాండ్స్ మాత్రమే యూ కెన్ రన్ ఆన్ మై కంటైనర్, రైట్? సో నెట్వర్క్స్. సో వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నెట్వర్క్స్? సో నెట్వర్క్స్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు బై యూజింగ్ నెట్వర్క్స్ హ్యావ్ కంటైనర్స్. సో ఎవ్రీ కంటైనర్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ టు ద నెట్వర్క్. సో ఒక కంటైనర్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్, ఎస్ యూ కెన్ ఈవెన్ కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ దీస్ ఆల్ కంటైనర్స్. So by using networks, see you have different types of networks actually. I say network LS and better అనుకోండి. You have different types of networks.
So like by default it will be using bridge network. సో ఈ హోస్ట్ నెట్వర్క్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, నన్ నెట్వర్క్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా 2 నెట్వర్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. when I come to this topic, I'll talk about this network topics as well. So by default గా you will have a bridge network. Okay. సేమ్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఎలా కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము అలా. నా వాల్యూమ్స్. సో వాట్ ఈస్ వాల్యూమ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ? సో హియర్ ఇక్కడ ఒకటి రాసానా, ఒక్క నిమిషం వెళ్తే okay, no. So volumes exactly what will happen, right? మనం ఒక డాకర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, డాకర్ క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టాల్ చేయగానే ఏమవుతుంది అంటే ఒక లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ రైటబుల్ లేయర్. ఓకే, సో అది వచ్చేసి ఏంటంటే టెంపరరీ రైటబుల్ లేయర్. సో ఎనీ యాక్టివిటీస్ యూ పర్ఫార్మ్ ఆన్ దట్ కంటైనర్, ఆ కంటైనర్ లో ఏం యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నావో అంతా స్టోర్ అవుతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు లైక్ మెయిన్ పర్ఫార్మ్ అంటే ఏంటి, నా ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తావు, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తావు, బాగానే ఉంది, రన్ అవుతుంది. కానీ ఎప్పటివరకు రన్ అవుతుంది అంటే ఆ కంటైనర్ రన్ అయ్యేంత వరకు రన్ అవుతుంది. ఇఫ్ నేను ఆ కంటైనర్ ని స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, మనం రాసిన ఈ ఫైల్స్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి ఇంకా. సో దట్ ఈస్ అ టెంపరరీ లేయర్ మాత్రమే అది. ఓకే, సో అదొక టెంపరరీ ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే ఆ కంటైనర్ లో రైటబుల్ ఆపరేషన్స్ మనం ఏం చేస్తామో మొత్తం టెంపరరీగానే స్టోర్ అవుతుంది. సరే, నా కంటైనర్ స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, మనం క్రియేట్ చేసిన మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి. అలా డిలీట్ అయిపోతే మనకి ప్రాబ్లం కదా. సో అందు గురించి ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ వాల్యూమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ వాల్యూమ్ అనేది ఈ కంటైనర్స్ కి అటాచ్ చేసేస్తాం. ఈ కంటైనర్స్ కి అటాచ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది ఇంకా. సో ఈవెన్ దో మీరు కంటైనర్ స్టార్ట్ చేసినా సరే ఆ డేటా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ పోస్ట్ లో ఉంది. సో ఓకే, ఐ టెల్ యూ సింపుల్ గా, ఇది నా లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓఎస్ అంటారు, లైనక్స్ అన్నాను, మళ్ళీ లైనక్స్ అంటే అదే గుర్తొస్తుంది. సో ఇక్కడ కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది, కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ కంటైనర్ 1. నా ఇంతకుముందు కంటైనర్ క్రియేట్ చేయగానే ఒక రైటబుల్ లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. అది వచ్చేసి టెంపరరీ రైటబుల్ లేయర్ అన్నట్టు. సో నా మీరు ఇక్కడ ఏం ఆపరేషన్స్ అన్నా సరే మనం చేసుకోవచ్చు. లైక్ మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తారా, ఫైన్, ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారా, బాగానే ఉంది. బట్ ఈ కంటైనర్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ చేశారనుకోండి, మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేసామో అవన్నీ డిలీట్ అయిపోతాయి. సో అలా డిలీట్ అయిపోతే మనం రాసిన మొత్తం డిలీట్ అయిపోతాయి. సో దాని గురించి మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి వాల్యూమ్స్ అటాచ్ చేస్తాం. సో ఈ వాల్యూమ్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తామంటే వాల్యూమ్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ ద ఓఎస్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సింపుల్ లైక్ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. లైక్ ఇప్పుడు ఒక కృష్ణ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నా లైనక్స్ మిషన్ లో ఒక సి డ్రైవ్ లోనో డి డ్రైవ్ లోనో ఆర్ విండోస్ మిషన్ లో సి డ్రైవ్ లో డి డ్రైవ్ లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఆ ఫోల్డర్ అనేది వాల్యూమ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకొని దీనికి మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తాను. సో డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, డేటా మొత్తం నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. నౌ ఇన్ కేస్ మీ ఇప్పుడు కంటైనర్ స్టార్ట్ చేసినా దట్ డజంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. సింపుల్ గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది, స్టాప్ అయిపోతుంది. సో మీ డేటా మాత్రం అలానే ఉంటుంది, మీ డేటా అస్సలు ఏ డిఫరెన్సే ఉండదు. సో ఇలా మనం వాల్యూమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో లేటర్ ఆన్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ వాల్యూమ్స్. అవన్నీ మనం వాల్యూమ్స్ లో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ హౌ టు క్రియేట్ వాల్యూమ్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ ఇవన్నీ. సో ఈ 4 ఆర్ మేజర్ థింగ్ అండ్ వీల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ ఓన్లీ ఈ 4 పట్టుకొని మొత్తం మనం ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇమేజ్ గురించి స్టార్ట్ చేస్తాను నేను.
ఇమేజెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా రన్ చేయాలి, ఏంటి, ఎలా ఎక్కడి నుంచి పుష్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచి పుల్ చేసుకోవచ్చు, మొత్తం ఇమేజ్ ఆపరేషన్స్ మాట్లాడాక దాని తర్వాత కంటైనర్స్ గురించి మాట్లాడదాం, దాని తర్వాత నెట్వర్కింగ్, దాని తర్వాత వాల్యూమ్స్. సో ఇమేజెస్ ఎన్ని రకాలుగా ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆటోమేషన్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. యా, ఓకే. సో ఇమేజెస్ వచ్చేసి మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆటోమేటిక్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ డాకర్ ఫైల్స్, అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. దీని తర్వాత ఏంటి, మనం యామల్ కూడా ఉంటుంది. యామల్ కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే యామల్ చాలా మంది ఇప్పుడు యామల్ వాడుతున్నారు. ఓకే. సో యామల్ కూడా ఐ ఇంక్లూడ్ ఆన్ దిస్. సో క్యూబర్నెటిస్ వచ్చేసి క్యూబర్నెటిస్ లో హెమ్ చార్ట్స్ కానీ నార్మల్ అవన్నీ కానీ ఐ షో యూ. సో వితౌట్ హెల్మ్ చార్ట్స్ కానీ వితౌట్ యామల్ కానీ డాకర్ నేర్చుకుంటే కూడా ఫైదా లేదు. ఓకే, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ మూవింగ్ టు యామల్ నౌ. యూ షుడ్ బి నోయింగ్ యామల్ లో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది కూడా తెలియాలి మీకు. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఫైన్, లెట్ us కనెక్ట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ వ్యూ. విల్ స్టార్ట్ ఎగ్జాక్ట్, ఇంకా ఏంటి ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో మీరు డాకర్, నేను డాకర్ డెస్క్టాప్ ఉంది కదా, విండోస్ డెస్క్టాప్. సో ఇది ఇది నేను ట్రై చేస్తాను. నేను క్రియేట్ చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. డాకర్ డెస్క్టాప్ అనేది మీ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. లెటర్స్ ఇది ఎర్లియర్ అది చేసాం మేము, బట్ ఇది మాత్రం నేను చూడలేదు, ఇది డిప్రిషియేట్ అయిపోయింది. లెటర్స్ ఐ క్రియేట్ అండ్ ఐ షేర్ యూ ద డాక్యుమెంట్ సో దట్ మీ ల్యాప్టాప్ లోనే ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీ డాకర్ అనేది రన్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ టైం అడిగారు ఎవరు, ప్రవీణ్ అడిగాడు కదా. ఓకే. సార్ ఈ పీపీటీ అను నోట్స్ ఇస్తారా సార్, సో దట్ మేము ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటాం. యా, నేను నోట్స్ ఇప్పుడే పంపిస్తాను, నేను పీపీటీ కూడా పంపిస్తాను. ఓకే, ఓకే సార్. ఫైన్ దెన్. సో నోట్స్ కూడా నేను ఈ యాప్ లోనే పేస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో ఈ అయ్యా, రికార్డింగ్ ఇప్పుడు మీరు లాగిన్ అయ్యారు కదా, దాంట్లోనే లెఫ్ట్ సైడ్ లో అసెట్ లైబ్రరీ అనేది ఉంటుంది. రికార్డింగ్ అనేది దాంట్లో వచ్చేస్తుంది, బట్ ఆఫ్టర్ 3-4 hours. ఓకే. ఓకే సార్. నిన్నటిది కూడా వస్తుందా సార్? ఆ నిన్నటిది నేను యాక్చువల్ గా టెస్టింగ్ అని చెప్పి డిలీట్ చేసేసాను నేను. నా దగ్గర ఉంది, లోకల్లో ఉంది, అప్లోడ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, ఓకే. ఓకే సార్. రెండు ఫైన్ దెన్. అప్లోడ్ మధ్యాహ్నం రెండు అప్లోడ్, ఇదైతే వచ్చేస్తుంది, అది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను మాన్యువల్ గా. ఓకే. ఇది సార్ గ్రూప్ లో పెట్టిన లింక్ దాంట్లో ఉంటుంది కదా సార్ ఈ రికార్డింగ్ దాంట్లో కుబర్నెటిస్. దాంట్లోనే ఉంది. Yes, yes. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే మీకు 1 second లైన్ లో ఉండండి. ఇక్కడ మీకు యాక్చువల్ గా అసెట్ లైబ్రరీ అనేది ఒకటి వస్తుంది. ఓకే, అసెట్ లైబ్రరీ. మీకు అసెట్ లైబ్రరీలో ఇక్కడ రికార్డింగ్స్ అనేది వస్తాయి. ఓకే, మీ దాంట్లో కూడా ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అసెట్ లైబ్రరీ. ఆ కోర్స్ రికార్డింగ్ మొత్తం ఈ అసెట్ లైబ్రరీలో వస్తుంది. యూ కెన్ గో అండ్ ఓకే. చెక్. ఓకే ఓకే, సార్. బట్ నాట్ నో. ఒక ఆఫ్టర్నూన్ అలా చూడండి, 3-4 hours పడుతుంది డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి. ఓకే సార్. So fine then, let us connect next session. Okay, fine then. I'll share the recordings. Notes especially. Okay. నోట్స్ ఎలా చూడాలి సార్ ఇక్కడ? నోట్స్ మీ కోర్స్ లోనే వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను పెట్టి నీకు పాత్ షేర్ చేసేస్తా లేకపోతే. ఓకే. ఓకే సో నార్మల్ గా యాక్చువల్ గా నేను ఇక్కడ షేర్ చేయాలి. సో లెట్ మీ షేర్ ఇట్. నేను షేర్ చేసి మీకు పాత్ షేర్ చేస్తాను, మీకు చెప్తాను ఇక్కడ షేర్ చేయాలి. ఓకే, సరే సార్. రైట్. ఓకే.